السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أرحب بكم في فصل اللغة العربية. إن شاء الله سنتعلم الدرس الثامن من كتاب Medina. So inshallah today we are going to learn Medina Arabic Reader lesson number 8. We are translating Arabic sentences in English language. Let's start. هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. This man is a merchant and that man is a doctor. اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد. The merchant name is Mahmoud and the doctor's name is Saeed. هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب. This house is for the merchant and that house is for the doctor. بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة. The merchant's house is in front of the masjid and the doctor's house is behind the school. لمن هذه السيارة ولمن تلك. Whose this car is and whose is that. هذه السيارة للطبيب. This car is for the doctor. وتلك للتاجر and that is for the merchant. هذه السيارة من اليابان. This car is from Japan. وتلك من أمريكا and that is from America. تمارين exercise. أجب عن الأسئلة الآتية. Answer the following questions. من هذا الرجل. Who is this man. ومن ذلك الرجل and who is that man. ما اسم التاجر. What is the merchant's name. ما اسم الطبيب. What is the doctor's name. من أين سيارة الطبيب. From where is doctor's car. من أين سيارة التاجر. From where is the merchant's car. أين بيت التاجر. Where is the merchant's house. أين بيت الطبيب. Where is the doctor's house. اقرأ واكتب. Read and write. هذا الولد خالد. This boy is Khalid. وذلك الولد محمد and that boy is Muhammad. هذا الرجل مدرس. This man is a teacher. وذلك الرجل مهندس and that man is an engineer. هذا الكتاب جديد. This book is new. وذلك الكتاب قديم and that book is old. هذه السيارة لعلي. This car is for Ali. وتلك لخالد and that is for Khalid. هذا الباب مفتوح. This door is open. وذلك الباب مغلق and that door is closed. لمن هذه الساعة. Whose watch is this. هي لعباس. It is for Abbas. هذا البيت للطبيب. Is this house for the doctor. لا هو للمدرس. No, it is for the teacher. هذه الدراجة لابن المؤذن. Is this bicycle for مؤذن son. نعم. Yes. من هذا الولد. Who is this boy. هو طالب من العراق. He is a student of Iraq. أذلك البيت جديد. Is that house new. لا هو قديم جدا. No, it is very old. هذه السيارة من اليابان. This car is from Japan. وتلك من سويسرا and that is from Switzerland. هذا السكين من ألمانيا. This knife is from German. وتلك الملعقة من إنجلترا and that spoon is from England. اقرأ المثال الآتي ثم حول الجمل الآتية مثله. Read the example, then change the following sentences on its pattern. هذا كتاب. This is a book. هذا الكتاب لمحمد. This book is for Muhammad. هذا طبيب. This is a doctor. هذا الطبيب من الهند. This doctor is from India. هذه سيارة. This is a car. هذه السيارة للمدير. This car is for the principal. ذلك ولد. That is a boy. ذلك الولد ابن المدرس.
That boy is principal's son. Hada qalam. This is a pen. Tilka sa'a. That is a watch. Tilka sa'atu means Switzerland. That watch is from Switzerland. Hada qalam. This is a pen. Hada al-qalam li-Abbas. This pen is for Abbas. Dhalika rajul. That is a man. Dhalika rajulu muazzin. That man is a muazzin. Hadhihi bayza. This is an egg. Hadhihi al-bayzatu kabira. This egg is big. Hada mindil. This is a kerchief. Hada al-mindil wasiq. This kerchief is dirty. Hadi haqiba. This is a bag. Hadi al-haqibatu lil-mudarris. This bag is for the teacher. اقرأ المثال الآتي ثم كون أسئلة وأجوبة مثله. Read the following example, then make questions and answers on its pattern. لمن هذا الكتاب? Whose this book is? هذا الكتاب لمحمد. This book is for Muhammad. لمن هذا القلم? Whose pen is this? هذا القلم لعباس. This pen is for Abbas. لمن هذه السيارة? Whose car is this? هذه السيارة لعلي. This car is for Ali. لمن هذه البقرة? Whose cow is this? هذه البقرة للمدير. هذه البقرة للمدير. This cow is for the principal. لمن هذه الحقيبة? Whose bag is this? هذه الحقيبة للمدرس. This bag is for the teacher. لمن هذا الكرسي? Whose this chair is? هذا الكرسي لعمار. This chair is for Ammar. لمن هذه الدجاجة? Whose hen is this? هذه الدجاجة لبنت الفلاح. This hen is for the farmer's daughter. لمن هذه الساعة? Whose watch is this? هذه الساعة ابن المدير. This watch is for principal's son. لمن هذا البيت? Whose house is this? هذا البيت للطبيب. This house is for the doctor. لمن هذه الملقة? Whose spoon is this? هذه الملقة للطالب. This spoon is for the student. تأمل الأمثلة الآتية. Read carefully the following examples. Al-baytu, the house. Fil-bayti, in the house. Min-al-bayti, from the house. Ilal-bayti, to the house. Al-mustashfa, hospital. Fil-mustashfa, in the hospital. Min-al-mustashfa, from the hospital. Ilal-mustashfa, to the hospital. America, Fi America, in America. Min America, from America. Ila America, to America. Almania, German. Fi Almania, in German. Min Almania, from German. Ila Almania, to German. اقرأ واكتب. Read and write. هذا الطبيب من إنجلترا. This doctor is from England. ذهب حامد إلى فرنسا. حامد went to France. محمود مريض. محمود is sick. هو الآن في المستشفى. He is now in the hospital. ذهب عبد الله من ألمانيا إلى إنجلترا. Abdullah went from Germany to England. هذا الكتاب لعيسى. This book is for Isa. وذلك الكتاب لموسى. And that book is for Musa. هذا المهندس من أمريكا. This engineer is from America. اقرأ, read. السبورة أمام الطالب. The board is in front of the imam. وهي خلف المدرس. And it is behind the teacher. أين سيارة المدرس? Where is the teacher's car? هي أمام المدرسة. It is in front of the school. أين بيت الإمام? Where is Imam's house? بيت الإمام خلف المسجد. The Imam's house is behind the masjid. أين جلس حامد? Where did Hamid sit? جلس خلف محمود. He sat behind Mahmud. ذهب عمار إلى المسجد. Ammar went to the masjid. وجلس أمام المحراب. And he sat in front of mihrab.
If you want to learn any sentence translation, if you want to learn any verb conjugation, please comment it. For watching the Arabic videos, thank you very much.